Njagala kwebaza Katonda nti olunaku lutambudde bulungi nnyo. Kituufu kiyinza okubanga oba oliawo omugenyi omukulu takimeekinze, naye oluvannyuma ayogedde ne Right Honorable Margaret Ziwa n'atubuulira besigenda kwogera wano kubanga bye bakaanyiza ng'abantu abakulu byabwe, naye nze nsanyuse nti olwaleero ndabye kampani ezizze nga tezizze ku bwereere nga zitaddemu ssente zaazo ne ssente abantu ze batuwadde ne ze bapuleeginze. Ndi musanyufu nnyo nti nze ndowooza nti buno buwanguzi bunene. Netball ebadde ebeera mwenna we mumanyi webadde ewangaalira okubanga olwaleero tusudde ejjinja tusimbye akati mu nnyanja tulabe obuwanvu bwayo ne tulaba abantu bano bonna be mulabye wano ne kampani zino zonna nga zivuddeyo buli omu n'abaako contribution gy'akoze. Tulowooza nti kirungi kubanga mujjukire nti tubadde ne kalenda ng'eri so packed, naye bwe twakkaanya nti tukitandikeko abantu ne bakkiriza tukitandiseeko okubanga abantu basobodde okuvaamu emiliyoni 10 n'omusobyo okukakasa ng'amaka gano tugatandikako. Si kintu kitono ku Netball, si kitono. Twebaza Katonda tutandiseko era tukkiriza nti singa tugenda mu maaso n'okugenda nga tusaba abantu otukwatirako ne batukwatirako, ekirooto kyaffe tusobola okifuna kubanga nze ne bwe tusooka ne tugula ttaka ne tufuna ettaka ate oluvannyuma tulaba butya tetusobola okulizimbako. So nze ndaba nga buno bubadde buwanguzi bunene. Ekyokubiri ye Liprika kibadde kigenda nga bajuzi bwe twali e Namibia, ensi yonna yonna nebalaba nga abazira ne muwangula ekikopo nga muli ba champions, abantu ne baddukira gye muli nga babaga bannange mutuwe Liprikas. Twali e South Africa abantu ne batusaba Liprika, tugende e Namibia abantu ne batusaba Liprika, tugenda mu Commonwealth Games abantu batutumye Liprikas, ne wano wennyini e Uganda abantu badde nga bajja nga batugaba nemutu twagala Liprika, twagala Liprika. So bwe kiba nga nakyo Katonda atusobozesezza okukituukako era tumwebaza. So olunaku lwaleero bubadde buwanguzi, sirina na kyempulira nti kyentuma. Okay, control Zoom version. Ko campaign ekyagenda mu maaso. Campaign ekyagenda mu maaso kubanga twali twagamba nti tugenda kusonda ettaka mu bbanga lya myaka 2. So ensonga lwaki twakiremerako ne ba Board of Trustees ne balemerako tukikole kati kubanga baali baagala kitandike ne financial year ng'etandika. Kitwanguyira okubala n'okumanya nti emyaka 2 bwe giba gitandise mugwa 7 nga gugwako oba mugwa 8 nga gutandika, omwaka ogujja ogw'omunaana nga gutandika tuba tumanyi nti omwaka guwedde, tuba tujja kuba wa mawulire tibanaye twatandika campaign bweti katutuuse wano, n'omwaka oguddako twatandika campaign bweti katutuuse wano. So okubanga tuwa abantu ekifaananyi ekituufu ku nsonga y'amaka kiki tutuuseeko nabo butya bwe tuyimiridde, naye nga yo campaign egenda maaso. Tugenda maaso bwe tukomawo okuva mu Commonwealth Games tugenda kugenda buli bwe tulowooza nti tusobola okuyambibwako. Abantu ab'enjawulo bangi abatasobodde kujja wano, naye ng'oli agamba ffe kyaki yaffe egenda kubaako kyewa. Bwe munaakomawo okuva mu Commonwealth Games mujja kujja ffe nga ekitongole bwe kitugenda kubaako kyetuwa. So buli luvannyuma lw'ebbanga eggere tugenda kutegeeza abamawulire nti ku kirooto kyaffe kye twatandika kino kye tutuuseeko. Nabwe ekityo nze ndi musanyufu nti wakiri evvuunike tulitemye. We agreed that we are going to be doing it in phases. So the first phase of buying land, we are looking for 2 billion. And I haven't talked to the treasurer, but I'm sure we have secured almost more than 100 million just today. And you know, to me, that's a very, very big milestone because the very people that we want them to stand with us in the campaign to secure home, they are the very people that we, for instance, the Plascon, these are the very people that have given us their money in the same financial year, I mean, to support that team. So, given time, we shall get there. A couple of federations have tried such. We've not been able to follow what other federations do, but the fact that I did not find even a penny in the office, and as I talk now, there is some money that is raised and pledged. Believe me, we shall get there. Okay, I have started fundraising. First of all, having people, you've had also people bought tables, but you have also had people pledging. And these were very few people. Because of COVID, and these girls have been tested twice, we are waiting for the 3rd test before we travel. Remember, we are traveling on Sunday. We said we are not going to make it too open for COVID issues, because if someone gets COVID now, I mean, we'll be doomed. So we agreed that let's have a few companies
and few people, as you saw, the space was limited. Those who have paid something and those who are willing to pledge more. So most of these people have given us money, and some have given us and again pledged. So to us, this is a very, very big success. And this is the first fundraiser, but we shall be having many more other fundraisers. How important is it for a national team? Important because it gives us confidence, it gives us time to prepare, it saves us a lot of money. It also gives us an opportunity to host. For instance, if we had a facility, we should have hosted many more friendlies, international friendlies, because it is cheaper to host than traveling for a friendly. So to me, it's an important issue. Actually, it's long overdue. Yes. And then about the replica jerseys? The replica, we didn't have any replica as Uganda Netball Federation. And each time we've been traveling and girls have been performing well, and they didn't have people, the fans would come and, let me buy a replica. There's a time that one day that we were challenged beyond. Nakate, you were there when we traveled to South Africa. Those Ugandans in South Africa reached an extent of buying a t-shirt for Plascon at $100, $100 US, because they wanted something Ugandan, and because we had written Team Uganda, that's why they went ahead to buy that. Now that we are traveling for the Commonwealth Games, there are so many Ugandans there who have bought their tickets to watch us. They are waiting for these replicas. There are also so many Ugandans here. The bankers, those people in the offices have been telling us, why don't you bring replicas? We are willing to buy replicas. At least as you're playing, the day you'll be playing, we put on your replicas. So we think our fans really, really need these replicas, and it is of a great honor. If I was a fan of Noba or a fan of Pisposkovia, and I have a replica and she signs on it, I think it is something memorable. Thank you. neyanzege amanya gange nze Margaret Nantongoziwa Babu nga nze chairperson wa Uganda Netball Federation Board of Trustees era nga nina tiimu yaba members 7 betuddukanya nabo obuvunanyizibwa buno kuliko owekitiibwa Honorable Jalia Bintu Lukumu, kuliko owekitiibwa Dr. Mlindwa Lawrence, kuliko owekitiibwa Babire Sarah nga ye president, kuliko trustee deed etuwa obuvunanyizibwa obulala bungi nnyo obwokulaba nti kyenaalise custodian obukuumi naddala obw'ebintu ebikwatagana ennyo n'enkulaakulanya y'omupiira oba ogw'abawala nga egenda mu maaso. Olwaleero tukoze omukolo omukulu ennyo, tuguddewo enteekateeka sinziggu ey'okulaba nga Uganda Netball Federation efuna amaka. Ombuuziza ekigambo ekigambye nti biki bye musanze, tugamba ebintu bibiri. Kisookera ddala bw'okiwulira nga kyogerwa olwaba nga si kinene nnyo, naye bw'otandika okukizingulula kifuuka kinene nnyo. Emirundi egisinga ebyetaago by'abazannyi byetooloolera ku kubeera nga buli kaseera balina omukisa okwegezaamu. Kati ebisaawe ebyegerezebwamu tebikyali ng'ebyaffe eby'omu kyalo nti ne wabeerawo omuddo nga kasaawe kalungi kutandika ne weegezaamu. Kati ebisaawe eby'omupiira ogw'ensi yonna bibeera ebisaawe ebizimbe eby'enkola eya waggulu. Ebisaawe bino tebiri bingi mu Uganda, ndowooza biringa nga 5 oba 6, ate ng'ebisaawe biriko bannannyini byo. Kakati ffe olw'okubanga mu ggwanga muno ne mu East Africa ne mu Africa tubadde tukoze bulungi nnyo, buli omu ayagala okujjako ewaffe. Kakati bw'aba ayagala okujja ewaffe ne tutandika okubuuza bw'anajjayo tugendewa, ogenda okutuuka erugogo nga tewaliiwo okola ki we muzannyira. Bw'ogenda okuvaayo n'ogaa nti bannaye tugendeko wa tiye bannange wali ekisaawe ate ekya cricket ate nabo bazannya ti ate tugendeko Kamwokya
TLC nti ate bannange twetagayo miliyoni nga mukaaga buli lwe mutraininga kakati ogenda okwesanga ng'ebyo byonna bikukugira okubeera n'omukisa okuhost okukyaza ate era n'okwongera okutraininga abazanyi bo. Omuzanyi yeetaaga okukola emizannyo egiwerako, tugambe okuwuga, tugambe okusitula ebizitowa, tugambe okudduka, tugambe mubufunze gym. Naye ati ogenda okwesanga nga tetulina waffe wogamba tunawo gym na kino na kiri. Ekyokusatu, tulina abazanyi ab'emitendera egy'enjawulo. Tunayo ba under 12, tunayo ba under 9, tunayo ba under 16. Kakati ogenda okwesanga bwe mba temulina wammwe abo tolinawo obategekera. Kakati ebyo byonna bituwaliriza nti katweveemu tutandika okutwala obuvunaanyizibwa buno. Era bwe tuyimiridde olwaleero nja kubagamba nti tutandise olugendo olwaleero nga tugasegaseemu kuba tuwadde ensimbi kati n'abaatuwaako okusooka tuyimiridde miliyoni 12 nga mu 7 ze tutandikiddeko. Naye nga twetaaga miliyoni 600, twetaaga toto ya biliyoni 5 kubeera nga tulina ebisaawe ebyo nga bwemubirabyeko wano. Naye tukakasa nti bannayuganda batuwagala, tukakasa ab'emikwano bangi, tujja kuzisonda era tujja zifuna. Eno y'emu ku ezo tujja kutegeka ebijjulo, tujja genda eri bannaffe aba media mutubuulirire bannaffe abalungi. Tugenda kutunda ebyo bye tuyita ebirungi bye tulina. Kati mulabye jerseys zifulumye era tugenda nazo e Bulaaya olabe nga nayo tuzitunda era tujja zifuna. Tugenda okwongera okutunuulira ze tuyita donations ezo nga tuzizingidde mu activities ezikwatagana ne netball. Kati ebyo byonna tugenda kubeera nga tubiteekako ki ne plans zaffe okubeera nga nazo zitundibwa, kubanga plan oluusi plan bw'ogizinga obulungi n'ogiteekako kye tuyita promotion naye ereeta ssente. So ebyo byonna tugenda bikozesa. Circumstantially, I want to appreciate my team, the team I work with as members of the board, and these are distinguished Ugandans. We have Brigadier Byekwaso, we have Madame Eva Magala, we have Honorable Jalia Bintu, we have Honorable Sarah Babie herself, we have Dr. Lawrence Mulindwa, we have Mr. Semgoma. This is a team of the Uganda Netball Federation Board of Trustees, and we are responsible for policy. This aspect we are embarking on of having a home is one of those policy areas which we needed, which we had under our strategic plan, and which we are now ready to unfold and to implement. And I want to say that it is a challenge when you don't have a home, when you have programs, when you want to train, you will have to start hiring. For instance, a facility like TLC, if you want to use it for a week, you have to pay slightly about 10 million. This is not simple money, and you may not even have it. Today, we are training in Nachirebe. That's where we're holding our camp, and we may have to put aside about 20 million for training only in the facilities. So I want to say that one of the challenges we have is actually lacking what I would call a training or practicing facility or practicing area. It's very expensive to hire, it's very expensive, and at times very inconveniencing. Some instances like now in this season where everybody is preparing to go for Commonwealth, you find that they are hardly available. So that is a challenge. And then how are you planning to achieve your goal? First and foremost, this evening has been very colorful, and we thank God that many of our well-wishers have come and they have supported us all the way. We are going to hold dinners like this one. Tonight we've been able to raise slightly about 130 million, but we are yet to raise more. We are going to fundraise through, for instance, selling our replica jerseys. Everybody is very anxious about that jerseys. When we come out as a team and we tell anybody that this is our brand, they'll be able to buy. That one will raise in money. We are calling on donations. Many people are supporting us.
and we know for sure we shall be able to get the money. We are also going to unfold our, what we normally would call the image of the stadium, which we want, and people will be able to contribute towards it as an unfold, and many other strategies which we are going to use. So we are going to call on Ugandans to give us money, and they will give us money, and we want to make it a grassroots effort. And when I talk about a grassroots effort, if somebody has 1,000 shillings, if somebody has 10,000, if somebody has $1 million, we want to make it a grassroots effort, because this is a grassroots game. This is a girls' game, incidentally. I know, of course, now with the advent of Olympics and the gender equality, there are boys also who are playing netball, and there are girls who are playing football. But it's purely, for a long time, it has been a girls' game, and we know for sure what netball has done to us. It's been able to get what we call confidence and self-esteem out of getting the ball, throwing it, coordination, mental capacity and mental alertness, amongst others. So we are proud of this game. Yes, kansoke ntandike n'okweyanjula nga amannya gange bampita Nampungu Joan nga nze assistant wa She Cranes. Ng'olunaku olwaleero tubadde ne fundraising dinner nga tukuba omulanga eri abo bonna abaagala omuzannyo gw'okubaka okulaba nga bajja nga batusonderako ku ssente okulaba nga naffe tufuna amaka agaffe okufuna ekisaawe ekyaffe ekya netball nga kigenda kubeerako ew'ensula, swimming, ebintu ebyenjawulo so ebibeera ku kisaawe, era nga tuli basanyufu nnyo okulaba nga pulogulaamu eno egenda mu maaso kubanga tulina amaka gaffe tusobola kukyaliza muzannyo guno kubanga teams zingi eziba zaagala okujja mu Uganda naye ng'ate ebisaawe by'emu Uganda ebisinga tebiri standard ku bisaawe bye baba baagala omuzannyo gulina okubeera. So tubadde tukubiriza abantu bonna abavaayo abaagala omuzannyo guno okulaba okujja okutwegattako basobole okutuyambako obuyambi bwonna bwe baba balina. Companies ez'enjawulo tubakubira omulanga mujje mutuyambe, ne gavumenti yennyini esobole okuvaayo okutuyamba koza ekisaawe kino tegenda kuyamba netball yekka, kigenda kuyamba emizannyo egy'enjawulo egibeera gye bazanyira mu indoor stadiums, kigenda kuyamba n'omwana yennyini owa wansi ate ng'era n'ensi yonna kigenda gyongezaako mu bintu ebyenfuna kubanga ensi zino we zijja mu bungi mu kujja okuzanya international matches zina ennyongerako ze tukwongerako economically kubanga baba baleeta foreign currencies ezisobola okuba nga zituyamba mu Uganda yaffe. So nkuwulira omulanga kampani zonna abantu ab'enjawulo abaagala omuzannyo n'abantu abaagala ebyemizannyo okuvaayo okulaba nga batusupportinga okulaba nga tuyimirizayo ekisaawe kyaffe ekigenda okubeera eky'amaanyi ennyo, era nga nsaba ebitongere ebinjawulo bisobole okujja nga bituyambe, gavumenti esobole okuvaayo etuyambe, naye omuntu anaabavuddeyo nga yagadde omuzannyo guno tukwaniza okusobola okujja okutuyamba, osobola obutajja wonna okulaba nga oba owaddeyo sente waba n'ojja n'ogula n'omujeezi gwaffe gwe tuva okulonkinga leero ogwa 619, osobola okujja n'ogula omujeezi ogwo guli mu bika ebyenjawulo, waliwo tracksuits, waliwo amashaati, waliwo dresses, waliwo stockings, waliwo ebintu ebyenjawulo bags. So osobola obutajja n'okuwaayo sobola okujja n'osupporting omuzannyo gwaffe mu bintu ng'ebyo okulaba nga otugulako ebyenjawulo n'omujeezi gwaffe gwe tuva okwonjola leero. Yeah, my name is Nampungu Joan. Today it has been a fundraising day where we are calling out for help from different organizations, personnel, to see that they can help us organizing money to see that we can put up a netball home, building a stadium for netball, an indoor stadium for netball where I can host international matches. International countries can come here in Uganda and play netball from here because we don't have a standard netball court here in Uganda. So we are calling out for help from different organizations, personnel that can come and help through buying our jerseys, the 619 that have been launched today from different styles, the tracksuits, the shirts, the dresses. So they are there. You can come and buy, and also you can support us through giving us some money or some equipment we can use through building. So we are calling out for different organizations, personnel, and people who may love the game, to see that they can put netball and also the sports of Uganda to international level, because this stadium will not be helping netball only, but also other indoor stadiums like basketball, hockey, badminton, and other games. So I'm calling out for help, and we know that we are going to make it happen because it has already started and we are ready to finish it.